morning to all. So in the last class, we have discussed about Unit 3 Indian Patent Law, that is history of Indian Patent Law, and then we have discussed about World Trade Organization. What is meant by World Trade Organization? What are their functions, roles, and responsibilities? And then who are the governing body in the World Trade Organization? So in this class, we are going to discuss about IPR, Intellectual Property Rights. Is it visible? Visible or Yes, sir. Yes, sir. okay. So what is this intellectual property? It promotes the protection of intellectual property throughout the world. So it is arises from the human intellectual. So it has different distinct forms. It has generally literacy and then artistic works or the industrial property. So this in the intellectual property can be categorized into two forms: literacy and the artistic work, and also the industrial properties. So what all comes under the intellectual property? Any books or any CD formats, video games, paintings, bags, fabrics, planes, any food products, newly obtained food products, pharmaceutical substances, pharmaceutical products, plant varieties, computer chips, cars, music, broadcast, sound recordings. So it all comes under the intellectual property only. So எந்த ஒரு புது innovation நம்ம பண்ணாலும் we have to go for the patent. So we have to go for IPR. So அந்த rights வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தாதான் we can produce it in a large scale. So an intellectual property right provides the right holder with an exclusive right to stop others. So in the brand இது வந்து என்னோடது தான். So this can't be copyrighted. This can't be edited with someone. So இது வந்து வேற ஒருத்தவங்க பண்ண முடியாது. This is my copyright. So அந்த மாதிரி we have to protect our things, innovations. So IP right holder may provide the licenses. So அவங்கள்ட்ட license இருக்கும். Either it is for 15 years or 20 years or some other period. So after that they have to renewal. So IP rights are territorial in nature. So what are the different forms in the intellectual property rights? Patents இருக்கு. Patents is new products or any formulation which can be patented. Trademarks. So நிறைய trademarksலாம் நம்ம பார்க்கிறோம். Different organizations they will have trademarks. இப்போ பூர்வீகெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோகோ வந்து ஒரு ட்ரேட்மார்க்காக வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து வேற யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா they will be having some trademarks. So for each and every product they will be having some trademarks. So based on that they others cannot be repeated. சரவணபவன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ட்ரேட்மார்க் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி நிறைய இடத்துல சரவணபவன் இருக்கும், பட் ஒரிஜினல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதை மாதிரி நம்ம அவங்க வந்து they can't copy it. Designs categories will be there. Copyrights will be there. Geographical indications will be there. இப்போ நிறைய இதுக்கு நம்ம வந்து geographical indications வாங்குறோம். இப்போ மதுரை டெம்பிளுக்கு வாங்கியிருக்கோம். அது மாதிரி இன்னும் நிறைய geographical indications வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். Particular places or your object or your thing for which we are getting a geographical indications. இந்த இது வந்து இந்த particular thing வந்து இங்கே தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு சில இதுக்கெல்லாம் வாங்குறோம். இப்போ லட்டுக்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் கூட பழனி பஞ்சாமிர்தம் என்னவோ தெரியல, ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ அது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஒரு சில இதுக்கு வாங்கியிருக்காங்க. ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ். ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் இன் எக்யூப்மெண்ட் விச் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி டிசைன் பார்ட். ஸோ அதை கூட வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் IPR. ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ், யூட்டிலிட்டி மாடல்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ். இதை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் intellectual property rights. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் திங்னு இல்லை, நீ எந்த மாதிரி இது இருந்தாலும் அதை வந்து இந்த கேட்டகரிக்குள்ள we can get the approval.
அது வந்து based on the material which we are designing. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் தட் வி கேன் கெட் ஏ காப்பிரைட். ஸோ அதுவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனில் நம்ம போகலாம், ஆர் எல்ஸ் வி கேன் கோ ஃபார் பேட்டர்ன். ஸோ எந்த வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன், உன்னோட நாவல்ட்டி எப்படி இருக்கும் அந்த ஒர்க்குக்கு ஏற்றாப்புல வி கேன் கோ ஃபார் திஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இன் ஐபிஆர். So what is the patent requirements? Patent பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் requirement? First thing is it should be new and it should be novel. Inventive step and then non-obviousness. So already இருக்கிறத மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Somewhat it should be innovative. Industrial applicability. நீ பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டோ இல்லை நீ கொண்டு வர ஒரு ஃபார்முலேஷனோ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது இட் ஷுட் பி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. Patentable subject matter. இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் they are using for any waste management. Waste management ஏதோ ஒரு protocol, ஏதோ ஒரு prototype they are preparing for waste management. So it should be industrial applicable must be there. So the large scale கொண்டு போகும்போது we should extend it to all over the country. So it should be patented. அது patent பண்ணுவோம். அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படி லார்ஜ் ஸ்கேல் போகும்போதும் அதை வந்து எப்படி பண்ணணுங்கிற we should have a certain idea. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பண்ணிட்டு அது நமக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பெனிஃபிட் தி சொசைட்டி. ஸோ அந்த கேட்டகரி பொறுத்து we have to create our products. So what is patentable? எதெல்லாம் patentable? Everything under the sun that is made by man, it is patentable only. Ideas, innovations are patentable. Always new ideas and the new inventions are patentable. Exclusion from patentability. என்னெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றாங்க? டிஸ்கவரிஸ்லாம் வந்து பேட்டன்டபிள் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் ஐன்ஸ்டைன் he had found out the E equal to mc square. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு law of motion. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேட்டன் பண்ண முடியாது. நியூட்டன்ஸ் have identified the law of gravity. ஸோ இந்த டிஸ்கவரிஸ்லாம் வந்து இட் இஸ் ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி சொசைட்டி. இதெல்லாம் வந்து பேட்டன் பண்ண முடியாது. So என்னன்னா வேற what are the other things are there? Dramatic, musical, artistic works, these can't be patented. Schemes, rules, games, computer games cannot be patented. Methods for the medical treatments. So in the for if you are having cholera or if you are having any general flu virus, there is a methodological treatment. So the methods வந்து we can't go for patent. அது வந்து particular இது மட்டும் கிடையாது. It is a discovery. அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. It is benefit for the society. Public தான் அது வந்து யூஸ் ஆக போகுது. So it can't be patented. ஏன்னா they will be following the particular method in all over the country for the particular disease or any disorders. Okay, so it can't be patented. Contrary to public policy and morality. So those which by publication or exploitation might result in offensive, immoral or antisocial behavior. So plant and animal varieties in European countries are not in the US, which also cannot be patented. How to obtain a patent? What is the protocols for the patent? Domestic patent is there, European patents is there, international level patents is there. So first we need to file a patent, obtain priority date, and then it will be undergone for a study. They will be inquiring our process whether it is benefit to the society or not, and then only later on it will take around 4 to 5 years, and then only we will be getting a patent for our any new inventions or the new models. So international level WPIO, WIPO. What is the WIPO? World Intellectual Property Organization. It is said to be WIPO. It was established in 1967. This WIPO, it was established in 1967. So it promotes the production of IPR throughout the world. The WIPO, it promotes the protection of the IPR throughout the world. So what are the requirements? Description as how the invention works. நம்ம வந்து describe பண்ணனும். எப்படி வந்து இந்த invention work ஆகும்? What is the principle behind this our invention or the new model or any prototype? Then claim covering the scope of legal monopoly claimed by the patentee. So how it can be claimed?
and then examination and the publication. So இதை வந்து எப்படி எக்ஸாமின் பண்ணோம், இந்த இன்வென்ஷனை எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும், how it can be published. These are the requirements we need to fill in the application, patent application. These are things we need to provide. What is copyright? Copyright protects the rights of authors of literary and artistic works. So they protect the rights of authors of literary and the artistic works. It is essential a negative right which prevents others from making copies of the work of an author. ஒரு பேப்பர் இருக்கு, நம்ம அதிலேருந்து எழுந்து எழுதுறோம். If we are having a research paper, if you want to do the same work in a different organism or in a different plant species or some other, so அப்போ என்ன பண்ணும், after completing your results you should not copy the same thing. அந்த பேப்பர்ல என்ன இருக்கோ, அந்த ஆர்டிகல் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே you can't copy it. ஸோ அதெல்லாம் காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணக்கூடாது. You have to modify the thing. So because your results will be different, your organism or the species which is involved is different. So அதுலேருந்து இருக்கிற ப்ரோட்டோடைப் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். மெத்தடாலஜி is same, but the results are differ, but the nature of the thing is different. So these all comes under the copyright. ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணக்கூடாது. No copyright in a pure idea, news or simple works, information itself. So any ideas or the expressions which also leads to the copyright. So if sufficient selection, judgment and experience or the labor, skill and capital, copyright can be granted even in the database. So moral rights versus economic rights. Here the arises the moral rights versus the economic rights. So morala பார்த்தோம்னா நம்ம அத மாதிரி காப்பி பண்ண கூடாது. எகனாமிக்கலா வேற என்ன பண்றது அப்படினு if they are doing, it is also wrong only. We should not do that. நம்ம ஒருத்தர் ஒரு இத பார்த்து we should not copy. அங்க இருக்க டேட்டாவை எடுத்து நம்ம வந்து அதுல எப்படி நியூ இன்வென்ஷன் கொடுத்து how we are going to write it in a concept in a new methodology அப்படிங்கறத பார்க்கணும். We should not copy as such the content of the other. இந்த காப்பிரைட் வந்து உங்க கிளாஸ்க்கு ரொம்ப சூட் ஆகும். அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியா பண்றோம். அதுதான் மேக்கிங் காப்பீஸ் ஆஃப் தி ஒர்க் ஆஃப் அன் ஆத்தர். ஒருத்தர் எழுதினாங்கன்னா போதும், அதை பார்த்து மொத்தம் எல்லாருமே எழுதுவோம். Rationale behind IPRs. So patents to stimulate innovation and the encourage the investment, the inventor receives an exclusive right to his invention. So யார் அதை வந்து இன்வென்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தான் அந்த ரைட்ஸ் கொடுப்பாங்க பேட்டன்ட்ல. In exchange for disclosure of the invention in such a way that it allows replication, the inventor receives a limited amount of time to recoup his investment. So for patent வந்து நம்ம வாங்கி வச்சிருப்போம், பட் நம்மளால அது லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போக முடியலனா, if you are not able to do the product into a large scale, the companies will approach you. So approach பண்ணும்போது they have to give you a royalty. So whereas in the trademarks, protection of goodwill and reputation. Trademarks are used to protect the goodwills and the reputation. So on the particular brand or particular company oda reputation keep up பண்றதுக்காக they will be getting a trademarks. So in the brand இதுதான் this is the original. So others are the fake. அப்படிங்கறத the trademark வச்சு we can easily identify. Copyright, protection of creativity. Copyright is used to protection of the creativity. புதுசா ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படினா அதாவது it comes under the copyright. Protection of the creativity. Innovation. What is innovation? Methods. What are the methods and factors are there in the innovation? This innovation is the development and the implementation of an improved or new product or process with success in a business activity or the society. So innovation is the development or the implementation of improved. Already இருக்கிற ஒரு protocol we have to improve it, or we need to produce a new product or the process. Okay ba? So that is the innovation. So what are the different methods are there? Formal innovation, informal innovation. What is formal innovation? Is scientific methods. So efficiency, maximum efficiency கொடுக்கிறது or efficacy கொடுக்கிறது. Whereas in the pharmaceutical products or else in some other drug products or some other thing. So marketing strategies, formal innovations like new utility, design and process. It comes under the marketing strategies. Informal or the traditional.
So informal என்னென்னலாம் இருக்கும், intergenerational, individual or collective persons will be there, functional will be there, experiences will be, experience or the beliefs will be there. Informal இதெல்லாம் informal innovationsல வரும். So experienceல அவங்க வந்து they will be producing some new product or the thing. Individual work பண்ணுவாங்க or else with a collaborative work will be there. Either to the particular function they will be working on, either particular product or the particular causes they will be working on. It is also, it is said to be informal or traditional innovation. What are the factors which affects this innovation? Culture, education, incentives, capital investments, enabling the environment, linkages with the other institutes or some other which is relevant, supply chain management, marketability. These are the factors associated with the innovation. So why this intellectual property is important? So this IPR allows control over the technology, science and the creations. So it allows control over the technology. Technology போக நமக்கு வந்து IPR, it is a mandatory thing. இல்லனா they will be easily copying our any new ideas or the new concepts or the new inventions. So this IPR is mandatory for in the development of science and technology. So what is the original purpose of this IPR? To stimulate innovation and creativity by compensating the creator, innovator for their intellectual efforts. So அவங்கள வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். இது புதுசா ஒருத்தவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா we have to encourage them, their innovation and the creativity. ஓகேவா? For their efforts we need to encourage them. Lately, incentive to investment. So அவங்க வந்து initially efforts போட்டு தான் they have found out the new product or the new any formulations. So அதை வந்து அடுத்தது மார்க்கெட் லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு how they can increase, how they can get increment or the investment through this patent, that we have to consider. So next is TRIPS agreement. So TRIPS is nothing but it is the organization which comes under the WTO. WTO or a subordinate this TRIPS. So it sets the minimum standards for the World Trade Organization. It is a part of the package deal. WTO or part and TRIPS. It is signed by 153 parties. It is subjected to dispute settlement body. So it contains the enforcement mechanism. It has certain mechanisms, rules and regulations to be followed. So it is subjected to national treatment and most favored nation treatment principles. That is MFN, most favored nation treatment. Why these IPRs are controversial? Yeah, controversial it creates semi-monopolies also, which covers the goods that might be essential to the society. Either in pharmaceuticals or environmental sound technologies or some other. So it creates some monopolies. It limits access to the textbooks, educational material and to the information. So it creates an impact on the reverse engineering and the imitation. So இதெல்லாம் வந்து IPRல இருக்கிற ஒரு controversial factors. Exemptions are pushed to the limit and scope is widened. So exemptions வந்து ஒரு limitல தான் இருக்கு, but scope வந்து நிறைய இருக்கு. What is about public interest? என்னென்ன fields these are things involved. Promotion of innovation, public health and access to the medicines, nutrition and food security, technology transfer, competition policy, human rights development, fight against the poverty, environmental protection and education. So idella we have to concentrate, in which we have to focus on. So this is about your IPR.